السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. To begin with, I wanted to send my greetings of peace to all of you. It is a great blessing to be here with you, and alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala honored us and honored me to come together with you all. This is something that we've been trying to do for quite some time now. Last year, around this time, about a year and 2 months, I was supposed to be here with you. പ്രഭാഷണം പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. കേരളീയർ മുഴുവനും ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്ത് പ്രസംഗത്തിൽ ഒരക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കൗതുകത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇവിടെ 10,000 സ്ഥിരാംഗങ്ങളിരിക്കുന്നതിൽ 6,000 പേരും 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ്. ഡിഗ്രി കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഈ എണ്ണത്തിൽ വളരെ വിരളമാണ്. ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചാലക ശക്തി മഹത്തായ സമസ്തയാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് SYS ആണ് എന്ന കാര്യവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വഅഫ്ദലുസ് സ്വലാത്തി വതമ്മു തസ്ലീം അലാ സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد عباد الله إني أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله. It is one of the arkan or pillars, integrals, obligations of the khutbatain of the 2 sermons to remind ourselves of taqwa, because this is the wasiyah, this is the advice of Allah subhanahu wa ta'ala for the people who came before, and it will remain for all people in all times. This whole affair ultimately is about a dream after, and they said, what did Allah do to you? And he says that he forgave me because one time that I was writing, and back in the day that they used to use pens, reed pens with like inkwells, and he says that a fly came onto the tip of my pen when I had ink on it. And he says that I had mercy on that fly and I let it drink. And he says as a result of that, Allah forgave me. Allahu A'lam. We do not know what it is that we do, where it could bring about Allah Ta'ala's forgiveness. So never should we deem any act insignificant. Perhaps that is the thing that inshallah Ta'ala will bring about Allah Subhanahu wa Ta'ala's forgiveness. May Allah Ta'ala bless us. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ورب شاهدا ونحن المسلمون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله. أما بعد عباد الله إني أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله. الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this deen, and this deen is for us. Allah does not need us, and He does not need our worship. That every single one of us should make a commitment that every day that the sun shines is that we want to better ourselves, is that we want to improve, is that we want to ascend, and we want to rise. Every day we want to do better than before. Every day we want to do better before. And that there is a very beautiful documentary I highly encourage everyone to watch this, that it teaches us one of these meanings that is very much a part of our deen. But wisdom is the lost property of the believers. It is titled Jiro, that the dreams of sushi. It's all about sushi, so don't get caught up whether you like sushi or not, that he's a bit impulsive about sushi. But the whole point is, look at the principles behind it. This is a man who spent his life mastering his craft, and his craft in this case happened to be sushi. But his whole point was, is if we take that meaning, we apply that same trait of what led him to be a famous sushi chef, that now that you have to book 2-3 months ahead of time to even get in to have dinner at his restaurant, is that if you apply those to the deen, the same thing will happen. As in every day that we want to do better, every day we want to be more in control of ourselves, every day we want to do more good than the day that we did before, until the day that we meet our Lord subhanahu wa ta'ala. If we do this, is that, as was mentioned in the beginning, is that when the difficulty of obedience is gone,
is that what remains is the pleasure of an everlasting life, having attained the rida and the contentment of our Lord subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu ta'ala an sadat al-khulafa ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala jami' ahli bayt Rasulillah al-mutahharin min al-arjas wa jami' sahabati Rasulillah ajma'in wa alayna ma'ahum fihim برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us and to have mercy upon us and bless us to be able to have hearts that are directed towards Him. May Allah ta'ala take care of all of our affairs and bless us to devote ourselves to Him subhanahu wa ta'ala. May Allah ta'ala make everything easy for us inwardly and outwardly, bring quick relief to us and to the ummah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Give us strength to be able to face our tribulations and be able to deal with them in a way that's pleasing to Him subhanahu wa ta'ala. Allahumma, anyone who needs anything from the ummah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam worldwide, any type of strife or struggling that they're going through, Ya Rabbil Alameen, we ask you to take care of them, give them what they need, and bless them to be able to return them to Ya Rabbil Alameen, return them to Ya Rabbil Alameen. Bless us to be able to give life to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, the remembrance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life. Bless us to have life through the Quran and life through the statements of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, living and dying upon La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Awamakum Allah, nasrakum Allah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru Allaha 'azim yadhkurkum washkuru 'alayhi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. ജുമുഅ ഖുതുബ അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ജുമുഅ നിസ്കരിച്ചാൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ ജുമുഅ സ്വഹീഹല്ല, അത് ബാത്തിലാണ്, തള്ളപ്പെട്ടതാണ്, കുറ്റകരമാണ്. യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ആരെങ്കിലും മഞ്ചേരി പോകുമ്പോ തൽക്കാലപ്പെടെ കയറി കഴിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിപ്പോവണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജുമുഅ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിഭാഷ ജുമുഅയിൽ കൂടണ്ട, നിങ്ങൾ ജുമുഅ നിസ്കരിക്കണ്ട. നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരനായി പോകും. ഒന്നുമില്ലാതെ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ, ജനാപത്തോടുകൂടി നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറ്റമുള്ളതാണ് ഈ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്ന ജുമുഅ എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.